Welcome to Newsline on Melody FM 100.7 here in our United Kingdom studios. As we dive into the headlines, I remain Elizabeth Woku. Federal government moves to arm private guards, considers licensing private firefighters. Oyo State government bans Eyitayo officers from wearing mufti during operations. On entertainment news, singer files announcing engagement, shares pre-wedding photos. And on business news, NNPCL vows to revive refineries, shops for $60 billion to expand capacity. And on the foreign scene, South Korea's former First Lady Kim Kang-hee indicted for bribery. And on sports news today, Jose Mourinho part ways with Fenerbahce after one season. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. Popular Nigerian rapper and activist Folarin Falana, professionally known as Falz, has announced engagement with his lover. While stating that his wedding had been a long time coming, Falz described the development as one of his best decisions. The vice chairman of the Nigerian Film Festival Association (NFFA), Audu Israel, has disclosed that 168 films will be screened during the ongoing International Film Festival taking place in Kaduna. He also revealed that delegates from the United States, France, India, and Uganda are attending the 5-day event. Israel, who also serves as the executive director of the 8th Kaduna International Film Festival, further stated that this year's edition will include a skill acquisition program for 200 youth. Declaring the festival open, Kaduna State Deputy Governor Dr. Hadiza Balarabe said the state is ready to showcase its creative talent to international markets and position its film industry as a major revenue earner for Nigeria. And straight to local news. The federal government has unveiled sweeping reforms in the Ministry of Interior, including plans to arm selected private security companies, license private firefighting firms, and ensure Nigerians receive international passports within 1 week. Minister of Interior Dr. Olubunmi Tunji-Ojo disclosed the reforms at the ministry's mid-tenure 2025 sectorial performance retreat held at Zuma Rock Resort, Suleja, Niger State. He noted that most of the proposals will require legislative backing. Dr. Tunji-Ojo said Nigeria's passport regime and immigration processes have been fundamentally overhauled to deliver efficiency, eliminate corruption, and restore integrity to the country's travel document. In another story, the federal government has defended the upward review of Nigerian passport fees to 100,000 naira and 200,000 naira, saying it was necessary to sustain quality, curb corruption, and ensure timely delivery of travel documents. The Nigerian Immigration Service Public Relations Officer ACIAS Akinlabi announced that from September 1, 2025, applications made within Nigeria will attract new fees of 100,000 naira for the 32-page 5-year validity passport and 200,000 naira for the 64-page 10-year validity passport. The NIS, however, said Nigerians in the diaspora will continue to pay $150 for the 32-page 5-year passport and $230 for the 64-page 10-year passport. The Oyo State Road Traffic Management Authority, Eyitayo, has issued a directive mandating its officers to wear officially approved uniforms during enforcement operations. This move comes after numerous complaints from the public regarding officers conducting arrest and enforcement activities while dressed in mufti and unapproved uniforms. The chairman, Eyitayo retired Major Adeshagba Adekoya, disclosed this while addressing all zonal commanders across the state. He added that all enforcement activities must be carried out by officers fully dressed in authorized uniforms
with zonal and unit commanders ensuring strict compliance within their commands. The Oyo state government has denied claims by the All Progressives Congress APC that Governor Seyi Makinde's administration secured a 300 billion naira fresh loan. According to the special advisor to the governor, Dr. Suleiman Olanrewaju, the government described the claim as mischievous and false. Dr. Olanrewaju explained that the House of Assembly approved 149 billion naira for refinancing existing loans and 151 billion naira for infrastructure investment and contract financing. Refinancing, the government explained, is not new borrowing but rather replacing an older, more expensive loan with a new facility on better terms, thereby reducing the state repayment burden. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewasimi, Bashorun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody 100.7 FM. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. And straight to business story. The Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL, has vowed to revive the country's refineries despite what it described as sustained attacks on its reform agenda. The oil firm said it was scouting for $60 billion in fresh investment as part of plans to raise its refining capacity to 500,000 barrels per day by the end of the decade. The state-owned company said the strategy also includes ramping up crude oil output to 3 million barrels per day, alongside major gas infrastructure projects designed to anchor industrial growth. Group Chief Executive Officer of the company, Mr. Bayo Ejolari, who stated when he received a delegation of the Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria, PENGASAN, led by its president, Mr. Festus Osifo, in his office in Abuja, said that he and his team had been under vociferous attacks over the ongoing reforms in the oil and gas industry. And on the foreign scene, wife of South Korea's ousted former president Yoon Suk Yeol, Kim Kan-hee, has been indicted for bribery and other charges. A special prosecution team announced this today amid a widening probe into the country's martial law crisis and scandals involving the once powerful couple. Both Yoon and Kim have been arrested and are in jail, with Yoon already undergoing trial on charges that include insurrection following the ouster in April over a botched bid to impose martial law in December. The couple face separate investigations by special prosecutors appointed after Yoon's removal from office and since Liberal President Lee Jae-myung took office in early June. And finally, on sports news.
Jose Mourinho has left his role as manager of Turkish side Fenerbahce. The decision comes after Fenerbahce lost 1-0 to Benfica in their Champions League qualifier last Wednesday. The 62-year-old, who had previously managed Manchester United, Tottenham and Chelsea, leads 2 league games into the new season, with Fenerbahce undefeated so far. The news arrives hours after another former Man United boss, Ole Gunnar, was relieved from his role after his side suffered a second-leg defeat in his UEFA Conference League playoff with Swiss side Lausanne. Newsline this afternoon, here is a recap of the highlight. Federal government moves to arm private guards, considers licensing private firefighters. Oyo State government bans Oituma officers from wearing mufti during operations. Singer Falls announces engagement, shares pre-wedding photos. NNPCL vows to revive refineries, shops for $60 billion to expand capacity. South Korea's former First Lady Kim Kan-hee indicted for bribery. And lastly, on Sports News Today, we told you that Jose Mourinho part ways with Fenerbahce after one season. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Babola Ekunfemi, edited by Temita Pepeima. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, and thank God it's Friday. Melody 100.7 FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM. Eyitayo Olúṣọlá ni oníròyìn. Ṣáájú, ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ni wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ báyìí láti ró àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tí wọ́n jẹ́ ti aládàáni lágbára. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún rò ó láti fún àwọn iléeṣẹ́ panápaná tó jẹ́ ti aládàáni ní ìwé àṣẹ. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fi òfin de àwọn òṣìṣẹ́ OTMA láti má máa wọ aṣọ tí kìí ṣe aṣọ iṣẹ́ wọn lásìkò ìgbà tí wọ́n bá wà lẹ́nu iṣẹ́. Lẹ́ka amúlùúdùn, gbajúgbajà olórin tàkasúfèé tí a mọ̀ sí Falz náà ni ó ti kéde ayẹyẹ ọjọ́ ìgbéyàwó rẹ̀. Ìròyìn okòwò, iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ṣèlérí láti ṣe ìgbédìde àwọn ẹbù ìfọpo orílẹ̀-èdè yìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, orílẹ̀-èdè aya ààrẹ tẹ́lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè South Korea Kim Jong-il ni wọ́n ti fẹ̀sùn kàn yìí. Wọ́n ní wọ́n ti fi ẹ̀sùn ìdigunjalè kàn. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, Jose Mourinho náà ni ó ti kúrò nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fenerbahce. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà olórin tàkasúfèé ni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Fọlárìn Fálànà tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Falz náà ni ó ti kéde ọjọ́ tí yóò ṣe ìgbéyàwó. Lásìkò ìgbà tí ó sọ̀rọ̀ yìí, ó ní ìpinnu yìí òun náà ni ó jẹ́ ìpinnu tí òun ṣe tí ó ti mú inú òun dùn jù.
ìròyìn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, ìjọba àpapọ̀ ti ṣíṣọ lójú àtúnṣe àti àtúngbéyẹ̀wò àwọn ètò kan ní ilé-iṣẹ́ tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti ró àwọn ilé-iṣẹ́ elétò ààbò tí wọ́n jẹ́ ti aládàáni lágbára. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún wò láti jẹ́ kí wọ́n fún àwọn ilé-iṣẹ́ panápaná tó jẹ́ ti aládàáni náà ní ìwé àṣẹ láti máa ṣiṣẹ́ lórílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà tó wà fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, ọ̀mọ̀wé Olúbùnmi Túnjí Òjó ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí ní ìlú Súlèjà ní ìpínlẹ̀ Niger. Ó sọ yìí pé àwọn ìgbésẹ̀ tí àwọn fẹ́ gbé yìí òun náà ni àwọn nílò àwọn aṣòfin láti lè jẹ́ kí wọ́n bá àwọn buwọ́ lù ú. Ọ̀mọ̀wé Túnjí Òjó sọ yìí pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti ètò tó ní ṣe nípa wíwọléwọ̀de lórílẹ̀-èdè yìí òun náà ni àwọn nílò láti ṣiṣẹ́ lé lórí kí àwọn sì mú àtúnṣe tó gbópọn dé bá. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti sọ ìdí tí wọ́n ṣe àfikún owó ìwé ìrìnnà èyí tí ó di ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba náírà, tí wọ́n sì ń sọ pé ó ṣe pàtàkì kí àwọn ṣe bẹ́ẹ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn máa ṣètò ìwé ìrìnnà tó jẹ́ ojúlówó àti láti gbégi dínà ìwà ìbàjẹ́. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí wọléwọ̀de lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, ẹni tí ó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ náà AS Akilabi, ó sọ pé tó bá ti di ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án ọdún 2025, gbogbo àwọn èèyàn tí ó bá gba ìwé ìrìnnà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òun náà ni wọ́n san ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà fún èyí tó bá jẹ́ ojú ewé 22 tí yóò sì wúlò fún ọdún 5 gbáko. Ó ní àwọn tí wọ́n bá fẹ́ gba ìwé ìrìnnà tó jẹ́ ojú ewé 64 náà ni wọ́n san ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba náírà èyí tí yóò wúlò fún ọdún 10 gbáko. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìrìnkèrindò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ OTMA ó ní wọ́n ti pàṣẹ báyìí wípé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ wọn tí wọ́n bá wà lẹ́nu iṣẹ́ náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ mọ wọ aṣọ iṣẹ́ wọn. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn tí àwọn aráàlú ti pariwo síta pé púpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OTMA òun náà ló jẹ́ pé bí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ àbí tí wọ́n bá fẹ́ lọ mú ẹnìkan ni wọn ò kí wọ aṣọ iṣẹ́ wọn, tó sì jẹ́ pé aṣọ ara lásán òun náà ni wọ́n wọ̀. Ẹni tí ó jẹ́ alága àjọ OTMA ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ajagunfẹ̀yìntì Major Adéṣàgbà Adékọ̀yà ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìgbà tí ó ń bá àwọn tí wọ́n jẹ́ lọ́gàlọ́gà ní iléeṣẹ́ náà sọ̀rọ̀. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ó ti di dandan kí àwọn ṣiṣẹ́ àwọn. Ó ní àmọ́ ẹni tí ó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ OTMA òun náà ni ó gbọ́dọ̀ wọ aṣọ iṣẹ́ lásìkò ìgbà tí wọ́n bá wà lẹ́nu iṣẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ pé kò sí òótọ́ olókan nínú àhesọ ọ̀rọ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣooṣù ọwọ́ All Progressives Congress sọ pé gómìnà Ṣèyí Mákindé òun náà ni ó gba owó yá tí ó tó bílíọ̀nù lọ́nà 300 náírà. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà ọ̀mọ̀wé Sulaiman Ọlánrewájú, gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ, ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ náà bí ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé kò sí òótọ́ olókan nínú rẹ̀. Ọ̀mọ̀wé Ọlánrewájú ṣe àlàyé síwájú pé ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni wọ́n buwọ́ lu owó yá tí ó tó bílíọ̀nù lọ́nà 150 náírà fún àwọn owó tí wọ́n ti gbà tẹ́lẹ̀ láti máa san èlé owó yá tí wọ́n ti gbà tẹ́lẹ̀, tí wọ́n sì tún buwọ́ lu owó tí ó tó bílíọ̀nù lọ́nà 150 náírà èyí tí wọ́n sọ pé wọ́n fi máa ṣe àwọn iṣẹ́ tí yóò jẹ́ kí ara dẹ àwọn aráàlú. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ, ó sọ pé kì í ṣe gbèsè tuntun òun náà ni wọ́n fi púpọ̀ owó yìí ṣe, àmọ́ láti máa san èlé owó orí èyí tí wọ́n ti gbà tẹ́lẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM. Melody FM Ìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀.
ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ. Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kòwò yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ́dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ ṣùgbọ́n. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM. Iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà NNPCL náà ni wọ́n ti ṣèlérí láti ṣe ìgbédìde àwọn ẹ̀bù ìfọpo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ. Wọ́n sọ pé iléeṣẹ́ náà wá owó tí ó tó bílíọ̀nù lọ́nà $100 owó ilẹ̀ òkèrè láti ṣe ìgbédìde ẹ̀bù ìfọpo yìí tí wọ́n sì sọ pé bí wọ́n bá ṣe tán ẹ̀bù ìfọpo yìí òun náà ni wọ́n ní agbára láti máa pèsè epo tí àgbá rẹ̀ ó tó 500 níye lójoojúmọ́ bí wọ́n bá parí ẹ̀. Ẹni tí ó jẹ́ adarí iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ojúlárí òní ó sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìgbà tó gba àwọn aṣojú ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n ń ta epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, èyí tí adarí wọn ọ̀gbẹ́ni Festus Osifo tó léwájú wọn lọ sí ọ́fíìsì rẹ̀ tó wà ní ìlú Àbújá. Ìròyìn eré ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá Jose Mourinho náà ni ó ti kúrò nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fenerbahce tó sì sọ pé òun gbé ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún tí wọ́n pàdánù sọ́wọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Benfica. Arákùnrin ẹni ọdún 62 yìí òun náà ni ó ti kọ́kọ́ fìgbà kan ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United, Tottenham àti Chelsea kó tó di wípé ó kúrò nígbà tí ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fenerbahce. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, ó ní lẹ́yìn wákàtí tí ó kúrò yìí òun náà ni ìròyìn jáde síta wípé Jose Mourinho ó ti kúrò nínú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fenerbahce lẹ́yìn tí ikọ̀ rẹ̀ pàdánù sí ọwọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Benfica nínú ìdíje tí ó ń lọ lọ́wọ́. Kí n tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn tọ̀sán ìwásòpin, ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ń gbé ìgbésẹ̀ báyìí láti ró àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò lágbára kí wọ́n sì tún fún àwọn iléeṣẹ́ panápaná tó jẹ́ ti aládàáni ní ìwé àṣẹ. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ni wọ́n ti fòfin de àwọn òṣìṣẹ́ OTMA láti máa wọ aṣọ tí kìí ṣe aṣọ iṣẹ́ wọn lásìkò ìgbà tí wọ́n bá wà lẹ́nu iṣẹ́. Gbajúgbajà olórin tá a mọ̀ sí Vass òun náà ni ó ti kéde ọjọ́ tí yóò ṣe ìgbéyàwó. Iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì orílẹ̀-èdè yìí NNPCL ti ṣèlérí láti ṣe ìgbédìde àwọn ẹ̀bù ìfọpo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún ti ọ̀sán òní ni kò ní jù báyìí lọ. Bọ́bọ́lá Eégúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Tèmítọ́pẹ́ Brahma ni olóòtú ìròyìn. Eyitayo Olúṣọlá ni oníròyìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM
Ìbàdàn. Melody FM lógbòde o táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbé.